peace on the 존경하는 Korean 국민 여러분, Peninsula. Ladies 제가 and 민주화를 gentlemen, 위해서 수십 in the 년 동안 decades of my 투쟁할 struggle for 때 democracy, 언제나 부딪힌 반론이 I was 있었습니다. constantly faced with a 그것은 refutation that 아시아에서는 Western-style 서구적 democracy 민주주의가 was not 적합하지 suitable for 않으며 Asia, that 그러한 Asia 뿌리가 lacked the 없다는 roots. 주장이었습니다. 그러나 이는 This is 사실과 far from 다릅니다. true. In Asia, long before the 아시아에는 West, 오히려 서구보다 훨씬 더 이전에 the respect for human 인권 사상이 dignity was 있었고 written into systems 민주주의와 of thought 상통한 and 사상의 intellectual 뿌리가 있었습니다. traditions upholding the 백성을 concept 하늘로 of 삼는다. demos took root. 사람이 즉 The people 하늘이다. are heaven. The will of the people 사람 is the will 섬기는 of 것을 heaven. 하늘 섬기는 Revere the 나라. people as you would heaven. 이런 것은 중국이나 This was the 한국 central 경제에서 tenet in the political thoughts of 3000년 China and 전부터 Korea 정치의 as early as 가장 근본 3,000 목표로 years ago. 주장되어 온 원리였습니다. 또한 2500년 5 전에 centuries later 인도에서 in India, 시작된 Buddhism 불교에서는 rose to preach the supreme 세상에서 importance of 내 one's 자신의 dignity 인권이 and 제일 rights as a human 중요하다는 being. 교리가 강조되었습니다. 이러한 인권 사상과 There were also 더불어 ruling 민주주의와 ideologies and 상통하는 institutions 사상과 that placed the 제도도 people 많이 first. 있었습니다. 공자의 후계자인 Mencius, 맹자는 disciple of 임금은 Confucius, said, 하늘의 아들이다. "The king is son of 하늘이 heaven. 백성에게 Heaven 선정을 sent 하도록 him to 그 serve 아들을 the people 내려보낸 with 것이다. just rule. 그런데 만일 If he fails 임금이 and oppresses 선정을 the 하지 people, 않고 the people 백성을 have the right on 억압한다면 behalf of heaven 백성은 to 하늘을 dispose of 대신에 him." 들고 일어나 And this 2,000 임금을 years 쫓아낼 before 권리가 John Locke 있다고 expounded the theory 말했습니다. of the social contract 이것은 and 존 civic 록가 sovereignty. 그의 In China and 사회 Korea, 계약론에서 feudalism 선포한 was brought down and 국민주권 replaced with 사상보다 counties and 2000년이나 prefectures 앞선 before the 것입니다. birth of Christ. 중국과 한국에는 이미 And civil 기원전에 service exams to recruit 공무원 government 제도가 officials 타파되고 are 1,000 군연 years 제도가 old. 설치되었습니다. 공무원을 시험에 The 의해서 exercise of 뽑는 power by 제도는 the king and high officials 1000년 were 이상의 monitored 역사를 by 가지고 robust 있습니다. systems of auditing. 이와 병행해서 임금을 포함한 고관들의 권력 남용을 감시하는 In sum, 강력한 Asia was rich in the 사정제도도 intellectual and 존재했습니다. institutional traditions that would 이와 provide 같이 fertile grounds 민주주의에 대한 for democracy. 풍부한 사상과 제도 뿌리가 있었던 것입니다. What Asia did not have 다만 was the 아시아에서는 organization of representative 대의적 민주주의 democracy. 제도의 기구는 The genius 만들어내지 of the West 못했습니다. was to create the organizations, 서구 a 사회의 remarkable 독창적인 것으로서 accomplishment 이는 인류 역사에 크게 기여한 훌륭한 that has 업적이라고 greatly 하겠습니다. advanced the history 서구의 of humankind. 민주제도는 민주적 뿌리가 있는 아시아에서 이를 채택할 때 아시아에서도 훌륭하게 Brought 기능하고 into 있는 Asian 것입니다. countries with deep roots in the respect for demos, Western democratic institutions have adapted and functioned admirably, as can be seen in the cases of Korea, Japan, the Philippines, Indonesia, Thailand, India, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka. In East Timor, the people went to the polling stations to vote for their independence, despite the threat to their lives from the savage militias. In Myanmar, Madame Aung San Suu Kyi is still leading the struggle for democracy. She retains wide support of the people. 폭넓은 지지를 받고 있습니다. 저는 언젠가 I have every confidence that there too democracy will prevail and a representative government will be restored. 오리라는 것을 믿어 의심치 않습니다. 존경하는 여러분, Distinguished guests, 민주주의는 인간의 I believe 존엄성을 that 구현하는 democracy is the absolute value that makes for human dignity, 경제 발전과 사회적 as well as the only road to 유일한 sustained 길이라고 economic 저는 development and social justice. 민주주의가 없는 곳에 Without 올바른 democracy, 시장 경제가 the market 존재할 수 economy 없습니다. cannot blossom, 또한 올바른 시장 경제가 없으면 and without market 경쟁력 있는 economics, 경제 발전은 economic 기대할 수 없는 competitiveness and 것입니다. growth cannot be achieved. 저는 민주주의적 A 기반이 national 없는 economy lacking 국가 a democratic 경제는 foundation 사상누가 is a castle built on 확신하고 sand. 있습니다. 그래서 98년 Therefore, as 대통령으로 President of 취임한 the 이후 Republic of Korea, 민주주의와 I have made the 시장 parallel 경제의 병행 development 발전, of 이것과 함께 democracy 생산적 복지 정책을 and market 추진하고 있습니다. economics, supplemented with a system of 한국은 productive 지난 welfare, 2년 반 동안 the basic mission 민주주의와 of 시장 my 경제 그리고 government. 생산적 복지의 병행 실천이라는 국정 철학 아래 To achieve this mission, we have been steadfast in implementing bold reforms in the financial, corporate, public, and labor sectors during the past 2.5 years. The reforms will continue in Korea. We are committed to the early completion of the current reform measures, as well as to reform
an ongoing 상당한 process 성과를 of transformation into a first-rate economy 한국 of the 개혁은 21st 앞으로도 century. 계속될 것입니다. This we hope to achieve by combining the 이러한 strength 계획을 지속적으로 of our traditional 이러한 계획을 industries 조속히 마무리함으로써 전통 with the 산업과 endless 정보 산업, possibilities that lie in the 생물 산업을 information and 삼위일체로 biotech 발전시켜 fields. 세계의 인류 경제를 실현하고자 노력하고 있습니다. 21세기는 The knowledge 지식 and 정보화 information 시대로서 age of the 21st 부가 century 급속히 성장하는 promises to be an 시대입니다. age of enormous 동시에 wealth. 정보화 시대는 But it also presents the 부의 danger of 편차가 hugely 심화되어 growing wealth gaps 빈부 between 격차가 and within 급격히 countries. 확대되는 시대이기도 합니다. 국내뿐 아니라 국가 간의 The 빈부 problem 격차도 presents itself 커져갑니다. as a serious threat 이것은 인권과 to 평화를 human 위협하는 rights and 또 하나의 peace. 심각한 현상이라 하지 않을 수 없습니다. In the new 우리는 century, 21세기에 있어서도 we must continue the 계속해서 fight against the 인권의 forces that 탄압과 suppress 무력의 democracy 사용을 적극 and resort 반대해야 to 합니다. violence. We 아울러 must also strive 정보에서는 to deal with the 새로운 new 현상인 challenges to 사회계층과 human rights and peace 개발도상국의 정보와 격차를 with 해소함으로써 steps to alleviate 인권과 the 평화를 information 저해하는 gap, 장애 요인을 새로운 to 장애 help 요인을 the 제거해야 developing 합니다. countries and the marginalized 존경하는 sectors 국왕폐하, of society 그리고 to catch 신사숙녀 up with the new age. 마지막으로 제 개인에 Your 대해서 Majesty, 잠시 Your Royal 말씀드릴 Highnesses, 것을 ladies and 알아주시기 gentlemen, 바랍니다. allow me to say a few words on a personal 독재자들에 note. 의해서 일생에 5 times I 5번에 faced near 걸쳐서 death at the 죽음을 hands of 고비를 dictators. 겪어야 했습니다. 6 years I spent in prison, 6년을 and 40 감옥살이를 years 했고 I lived 40년을 under house 영금과 arrest or in 망명과 exile 감옥에서 under 살아왔습니다. constant surveillance. 제가 이러한 시련을 I could 이겨내는 not have 데는 endured the 우리 hardship 국민과 without 세계의 support of my people 민주인사들의 and the 성원이 encouragement 크다는 of 것은 fellow 이미 democrats 말씀드렸습니다. around the world. 동시에 제 The strength 개인적인 also 이유도 came from 있습니다. deep personal beliefs. 첫째, 저는 I have lived 하느님이 and 언제나 continue 저와 to live in the 함께 belief 계신다는 that 믿음 God is 속에 always with me. 살아오고 I know 있으며 this 저는 이를 from 실제로 experience. 체험했습니다. In August of 1973, while exiled in Japan, I was 일본 kidnapped from my 도쿄에서 hotel room in 망명 Tokyo 생활을 하고 by 있을 intelligence 당시 agents 저는 of the 한국 then military 군사정부의 government of 정보기관에 South 의해서 Korea. 납치되었습니다. 전 세계가 이 The news 긴급뉴스에 of the incident 경악하였습니다. startled the world. 한국의 정보기관원들은 The 저를 agents took me 일본 to their 해안에 boats 정박 중에 at anchor 있던 along the 그들의 seashore. 공작선으로 끌고 가서 They tied me up, blinded me, 전신을 and stuffed 결박하고 my mouth. 눈과 입을 막았습니다. 그리고 저를 바다에 Just 던져 when they were 수령하려 about to 했던 throw me 것입니다. overboard, Jesus 그때 Christ 저의 appeared 머릿속에 before me 예수님이 with such 선명하게 clarity. 나타났습니다. 저는 I 예수님을 clung to him 붙잡고 and begged him 살려줄 to 것을 save me. 호소했습니다. At that 바로 그 very 순간 moment, 저를 an 구원하는 airplane 비행기가 came down 와서 from the sky 저는 죽음의 to rescue 찰나에서 me from the 구출되었던 moment of 것입니다. death. 또 하나 저는 역사에 Another 대한 faith is 믿음으로서 my belief in the justice of 죽음의 위협을 history. 이겨왔습니다. 1980년 군사 In 정권에 1980, 의해서 I was sentenced to death by the 사형언도를 받고 military regime. 감옥에서 6개월 For 동안 6 months in 그 집행을 prison, 기다리고 있을 I 때 waited 저는 the 죽음의 공포에 execution day. 떨며 Often I 그럴 때가 shuddered with 자주 fear of 있었습니다. death. 그러나 But I 이를 would find 극복하고 calm in the fact 마음의 of 안정을 history 얻는 데는 that 저희 justice 필증이라는 ultimately 역사적 사실에 대한 prevails. 저의 확신이 크게 도움이 되었습니다. 모든 나라 I 모든 was 시대에 있어서 then and am still 국민과 an 세상을 avid 위해 reader of history, 경이롭게 살고 and I knew that 헌신한 in all 사람은 ages, 비록 in all 당대에는 places, 성공하지 못하고 비참하게 최후를 맞이하더라도 역사 속에서 he 반드시 who lives 승자가 a 되어 righteous life 다시 dedicated 부활한다는 to his 것을 people 저는 and 수없는 humanity 역사적 may 사실 not 속에서 be 보았습니다. victorious, may meet a gruesome end in his lifetime. 그러나 불의한 That will 승자들은 be triumphant 비록 and honored in 당대에는 history. 성공을 하더라도 He who wins by 후세 injustice may 역사의 dominate the 준엄한 present 심판 day, 속에서 but 부끄러운 history 패자가 되고 will 말았다는 always 것도 judge him 읽을 수 to be a 있었습니다. shameful loser. 거기에는 예외가 There can be 없었습니다. no exception. 국왕폐하 4분 그리고 Your 국민 Majesty, 여러분, Your Royal Highnesses, ladies and 노벨상은 gentlemen, 영광인 동시에 무한한 accepting 책임의 the Nobel 시작입니다. Peace Prize, 저는 the 역사상의 honoree 위대한 is committed to 승자들의 an endless 가르침이 duty. 가르치고
알프레드 I humbly 노벨 pledge 경이 before 우리에게 you 바라는 대로 that as the great 나머지 heroes 인생을 바쳐 of history have taught us, 한국과 as Sir 세계의 Alfred 인권과 Nobel 평화 would expect of us, 그리고 우리 민족의 화해와 I 협력을 shall 위해 give the rest 노력할 of my 것을 life to 맹세하는 human 바입니다. rights and peace in my country and the world. 여러분과 And to the 세계 모든 reconciliation and 민주 인사들의 cooperation of my people, 앞으로도 더한 층의 I ask for your 소원과 판단을 encouragement 바람하지 않습니다. and the 감사합니다. abiding support of all who are committed to advancing democracy and peace